السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. Peace, mercy and blessing of Allah on you inshallah. So today we are going to study or to solve a subject, okay? To solve a subject in which we tackle the unit of peace and conflict, or peace in the world, or conflict and resolution. So we start. We read first the text. So read the text carefully, then answer the questions. Dr. Martin Luther King Jr. was born in Atlanta, Georgia, in the USA in 1929. At that time in America, Black people didn't have equal rights with white people. Black people had to sit in the back of buses. Okay, alors هنا غادي نعاود نشرحها in Arabic. So الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور كان أو ازداد في أتلانتا جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1929. في ذلك الوقت في أمريكا الأناس السود black people، يعني الناس السود ما كانش عندهم didn't have equal rights مع البيض، ما كانش عندهم نفس الحقوق أو حقوق متساوية مع الأشخاص البيض. So black people had to sit in the back of buses، يعني الناس السود، sorry for this word but it is mentioned in the text. الناس السود كانوا يجمعوا دائما في أو يجلسون دائما في آخر الباصات. So the schools were segregated and there were even separate public restrooms for black people and white people. Black people's lives were not very good. Okay, أنا نعاود نشرح هاد الشيء. قلنا الناس السود كان عليهم أنهم يجمعوا في آخر الباص أو آخر الباصات، حتى أنه schools يعني اللي هما المدارس كانت يعني كي نقولوا احنا مستعمرة ولا مش عارف، كانوا معنفين فيها البيض إلى آخره. and there were even separate public حتى in restrooms. okay, separate public restrooms حتى في القاعات يعني الشعبية تاع الراحة كانوا دايرين وحدة للبيض ووحدة للسود. alors for black people and white people. black people's lives were not very good، يعني حيواتهم، يعني الحياة تاع السود ما كانوش ملاح فيها. So Martin Luther King Jr. was a minister in church، يعني كان مينيستر في church اللي هي الكنيسة. مينيستر يعني كي نقولوا احنا وزير، يعني كان head master. okay, he fought against racial segregation، يعني كان يعني يحارب ضد الاضطهاد العنصري. okay، الاضطهاد العنصري. he wanted equal rights for all people، يعني كان يحب equal rights، يعني الحقوق العادلة لكل الناس، مش غير البيضين ولا غير الكحلين، no، لكل الناس. but he didn't use violence in his fight. ولكن هذه المحاربة ما كانش يستعمل فيها كما نقولوا احنا، ما كانش يستعمل فيها الحرب الى اخره. اوكي، ما كانش يستعمل فيها القوة. he asked people to fight peacefully، يعني كان يسأل الناس، يعني يدعو الناس الى انه يحاربوا peacefully، يعني بكل سلمية، يعني مش انهم يحاربوا يروحوا ينوضوا يفدوا السلاح الى اخره. اوكي، so without weapons, so peacefully. For example, he asked black
people to ride in the front of the bus. يعني كي نقولوا احنا قال لهم جمعوا في الاماكن الاولى تاع الباصات. هذه واحده من الحقوق اللي كان لازم عليهم يدوها. more than 200,000 people went to Washington D.C. to listen to him speak and ask the government to change unfair laws. يعني أكثر من 200,000 شخص كانوا يروحوا دائما لواشنطن دي سي to listen باش يسمعوا له وهو يتحدث speak and ask وهو يتحدث وهو يسأل. يعني كما نقولوا يدوموندي من لو غوفرنمون من الحكومة باش تغير كما نقولوا احنا القوانين الغير عادلة unfair laws. So because of Martin Luther King Jr. many laws began to change in the United States. يعني بسبب هذا الرجل اللي هو مارتن لوثر كينغ بزاف من القوانين يعني بدأت في التغيير في الولايات المتحدة الأمريكية. نورمالمون هنا مش دايرين US A but في الولايات المتحدة. But many white people disagreed with him and his ways. يعني ولكن كما بزاف ناس يتبعوه بزاف ناس كانوا معارضينه في الطرق تاعه اللي كان يستعملها to fight racism. Okay? In 1968 يعني في 1968 Martin Luther King Jr. was assassinated by white men. يعني وقعدت ما زالت العنصرية حتى بعد أنه ناهض إلى آخره. So Martin Luther King في 1968 قتل من طرف رجل أبيض. alors هذا في مفهوم النص. Here we are going to take part 1. So it is reading and interpreting. معناها هنا غادي نقرأ ونجاوب على الأسئلة اللي راهن. So what is the text about? What is the text about? يعني مفهوم النص، على ما يدور النص، حول ماذا يدور النص. Black Americans struggle يعني صراع الأمريكان السود or Martin Luther King and his achievements أو مارتن لوثر كينغ وأعماله أو إنجازاته. ألو هنا من خلال مفهوم النص راح تبان لي أنه النص ما راش يهدر على Black Americans struggle، ما راش يهدر على صراع الأمريكيين، ولكن هنا راح ذكر لي keyword كما نشوفوا هنا الكلمات المفتاحية. عندي مارتن لوثر كينغ، هنا عندي مارتن لوثر كينغ، هنا عندي مارتن لوثر كينغ. So it is repeated more than twice. Okay, more than twice. So here it is a key word. alors هنا راهي كلمة مفتاحية اللي تأكد لي أنه راهم يهضروا على مارتن لوثر كينغ and his achievements، لأنه ها هي لهنايا في الباراجراف نمبر 2 راه بدأ يتحدث على واش كان يدير. اوكي so مارتن لوثر كينغ's achievements. اوكي alors هذه هي اللي تعطينا الإجابة. So قال لك say whether these statements are true or false. Black people had equal rights with white people. Is that true? So we'll see. Yes. Alors قال لك black people had equal rights with white ones, with white people. Sorry. Alors هنا رانا نشوفوا في paragraph 1. So here in the second line they say black people didn't have equal rights with white people. So here it is false. Okay, it is false. So B, black people's lives were not satisfactory. يعني الحياة تاع black people ما كانتش
يعني satisfied، ما كانتش كما نقولوا حنا مرضية. so it is here true. دوك نشوفوا كيفاش كانت true. alors نشوفوا it is in the first paragraph. Yes, so black people's lives were not very good. Yes, so it is true here. So Martin Luther King never used violence. So is it true or false? We'll see. So we go to paragraph number 2. So but he didn't use violence in his fight at all. يعني في كل مسيرته، في كل الدفاع تاعه ما دارش كما نقولوا حنا كاع لا violence اللي هي العنف. so here it is true. he didn't use he never used violence. Okay, Martin Luther King was killed by a white man. Yes, of course. So we have seen that in the last paragraph. So here in 1968, Martin Luther King Jr. was assassinated by a white man. So it is true. Sorry for the noise behind me. Answer the following questions according to the text. يعني قالك جاوب لي هنا الأسئلة حسب النص. So did black American have the same rights as whites? So here قلنا هنا هذه false. alors هنا غادي تخرج لي no. if I say no, so I have to justify my answer. Okay, if I say yes or no, I have to justify my answer from the text. So black Americans didn't have the same rights as the whites. So here black people didn't have equal rights with the white people. Okay, this is the justification from the text. So number 2, what was Martin Luther King Jr.'s job? So here Martin Luther King Jr. was a minister in a church. Okay, he was a minister in a church. He was a man of religion. Okay, يعني كان رجل دين. So he was here. He was a minister in a church. So we continue for the so how did he ask people to fight for their rights? يعني how كيف سألهم أنه يقاوموا على الحقوق تاعهم ويحاربوا الحقوق تاعهم كيف. So he asked people to fight peacefully. Okay, peacefully يعني سألهم أن يحاربوا بسلم. So he asked them to fight peacefully. Okay, so good. Here, find in the text, words that are closest in meaning to the following. Alors, to the followings normalement. Alors قال لك هنا وجد لي كلمات اللي تشرح لي معنى هذه. So of the same value. Paragraph 1. Of the same value. نفس القيمة بنفس القيمة نشوفها في paragraph 1. So we go to paragraph 1. Dr. Martin Luther King Jr. was born in Atlanta, Georgia in the USA in 1928 at
that time in America, black people didn't have equal rights with white people. Black people had to sit in the back of buses. The schools were segregated, and there were even separate public restrooms for black people and white people. Black people's lives were not very good. So here equal, okay, equal غير متساوية أو متكافئة، ما عندهاش قيمة. So the same value، ما عندهاش نفس القيمة. alors هنا عندي equal، okay، equal. faced، okay، in paragraph number 2. So Martin Luther King Jr. was a minister in a church. He fought against racial segregation, okay? He wanted equal rights for all people, but he didn't use violence in his fight. He asked people to fight peacefully. For example, he asked black people to ride in the front of the buses. More than 200,000 people went to Washington, D.C. to listen to him and speak and ask the government to change unfair laws. alors هنايا عندي faced. ما معنى الكلمة تاع faced here؟ اوكي نشوفو. alors Martin Luther King minister, he fought against racial segregation. He wanted equal, but he didn't violence. He asked people to fight peacefully. For example, he asked black people in the right buses. More than went to Washington to listen him and ask the government to change. So faced هنا لاقى، okay، لاقى. So in paragraph 2 here there is faced. So but he here asked people. No, there is here now. So he fought against, okay, he fought against. Faced, fought against, okay, fought. So fought حارب. faced معناها أنه وجها لوجه، okay، حارب. not just paragraph 2 not just، okay، هنايا يعني غير عادل. it is unfair. unfair، fair معناها عادل، unfair معناها غير عادل. murdered in paragraph 2. murdered in paragraph 2. So because of Martin Luther King Jr., many laws began to change in the United States, but many white people disagreed with him and his ways. In 1968, Martin Luther King Jr. was assassinated. So assassinated, okay, so assassinated. So I've said that when they demand from you to find words that are closest in meaning to some words, here we have to see if it is adjective, so you find adjective. If it is verb in ed, so you put verb in ed, etc. okay, you see here the category of the verb. If it is noun, if it is unless they give you expressions here, things change, okay, things change. So find in the text words whose definitions are. alors هنا قال لك presque نفسها، ولكن هنا قال لك قول لي اعطيني كلمات لي لا ديفينيسيون تاعهم هي هذه. great roughness and force. great roughness and force. alors يعني roughness اللي هو عنف كبير ولا قوة كبيرة أو غضب إلى آخره مع القوة، okay. So great roughness and war and force دوك نشوفوا. So Martin Luther King Jr. he fought against segregation. So segregation, okay, segregation.
or here no. And for so violence. Okay, violence la violence مع استعمال القوة. Okay, الغلظة مع القوة. So violence. الكلمة اللي هنا violence. So the official rules that apply in a country or state. يعني القواعد الأوفيسية الرسمية التي تطبق في كل country ولا في كل ولاية، اللي هي عندي كلمة laws. paragraph 3. okay, عندي laws paragraph 3. So with him his way Martin was no in paragraph 2. So here in paragraph 2 عندي كلمة laws. okay,